వనపర్తి సమీకృత జిల్లా కార్యాలయాల సముదాయం ప్రజావాణి హాల్లో ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలోని వనపర్తి, నాగర్ కర్నూల్, గద్వాల జిల్లా కలెక్టర్లు, అదనపు కలెక్టర్లు, డిఓలు, మండల విద్యాధికారులు, ఎఫ్ఎల్ఎన్ నోడల్ అధికారులు, క్లస్టర్ హెడ్మాస్టర్లు, సెక్టరియల్ అధికారులు, స్కూల్ కాంప్లెక్స్ హెడ్మాస్టర్లు, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ అధికారులతో తొలి మెట్టు ఉన్నతి లక్ష్య మన ఊరు మన బడి కార్యక్రమాల అమలుపై సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా విద్యాశాఖ కార్యదర్శి వాకటికరణ మాట్లాడుతూ 3వ తరగతి నుండి 5వ తరగతి విద్యార్థులకు కనీస విద్యా సామర్థ్యాలు పెంపొందించేందుకు తొలిమెట్టు కార్యక్రమాన్ని గత ఆగస్టులో ప్రవేశపెట్టి అమలు చేయడం ద్వారా ఈ సంవత్సరము ఉన్నత పాఠశాలలో 6వ తరగతిలో ప్రవేశించిన విద్యార్థులు నాణ్యమైన విద్యా ప్రమాణాలు కలిగి ఉన్నారని, అందుకు కృషి చేసిన ఉపాధ్యాయులు అందరికీ అభినందనలు తెలిపారు. అయితే ఈ తొలిమెట్టు కార్యక్రమాన్ని మరింత విజయవంతంగా అమలు చేసేందుకు 6వ తరగతి నుండి 9వ తరగతి విద్యార్థుల విద్యా ప్రమాణాలు పెంచేందుకు ఉన్నతి అనే కార్యక్రమం, 10వ తరగతి విద్యార్థులలో లక్ష్యం మరింత బలోపేతం చేసేందుకు లక్ష్య అనే 3 కార్యక్రమాలను చేపట్టడం జరిగిందన్నారు. వీటిలో ఎన్సీఆర్టీ వారు ఎంతో కష్టపడి విద్యార్థులకు, ఉపాధ్యాయులకు ఎంతో ఉపయోగపడే విధంగా నాణ్యమైన స్టడీ మెటీరియల్, వర్క్ బుక్స్, లెసన్ ప్లాన్ ఇవ్వడం జరిగిందన్నారు. వీటిని పకడ్బందీగా అమలు చేసే విధంగా జిల్లా కలెక్టర్లు తరచుగా సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి సమీక్షించాలని, అదేవిధంగా పాఠశాలల సందర్శన చేసి సమీక్షించాలని సూచించారు. డిఈఓలు, క్లస్టర్ హెడ్మాస్టర్లు, ఎంఈఓలు వారి స్థాయిలో పకడ్బందీగా పర్యవేక్షణ చేయాలని, తగిన సలహాలు సూచనలు చేస్తూ పకడ్బందీగా అమలు చేయాలని సూచించారు. మన ఊరు మనబడి కింద చేపట్టిన తొలివిడత పాఠశాలల పునర్వ్యవస్థీకరణ పనులు త్వరగా పూర్తి చేయాలని సూచించారు. సెప్టెంబర్ నెలాఖరు వరకు పూర్తి చేసే విధంగా చూడాలని కలెక్టర్లను సూచించారు. ఈ సమీక్షా సమావేశంలో పాల్గొన్న జిల్లా కలెక్టర్ తేజస్ నందలాల్ పవార్ మాట్లాడుతూ, వనపర్తి జిల్లాలో తొలిమెట్టు కార్యక్రమాన్ని విజయవంతంగా అమలు చేయడం జరిగిందని, దానివల్ల 3 మరియు 5 తరగతి విద్యార్థులు తెలుగు చదవడం, రాయడం, గణితంలో కూడికలు, తీసివేతలు, గుణింతాలు, భాగాహారాలు బాగా చేయగలుగుతున్నారని, క్రమం తప్పకుండా క్లస్టర్ హెడ్మాస్టర్లు, ఎంఈఓలతో సమీక్ష సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి దిశానిర్దేశం చేయడం జరుగుతుందన్నారు. ఆంగ్లంలో మాత్రం విద్యార్థులు కాస్త ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, ఈ సంవత్సరం జిల్లాలో తొలిమెట్టు ఉన్నతి లక్ష్య కార్యక్రమాలను ప్రణాళిక ప్రకారం అమలు చేసి విద్యార్థుల విద్యా ప్రమాణాలు మరింత పెంచేందుకు కృషి చేస్తామని తెలియజేశారు. మన ఊరు మన బడి కింద జిల్లాలో చేపట్టిన 180 పాఠశాలల ఆధునీకరణ పనులు ఇప్పటికే 23 పాఠశాలలు ప్రారంభించుకోవడం జరిగిందని, వచ్చే వారంలో మరో 23 పాఠశాలలు ప్రారంభించుకోవడం జరుగుతుందన్నారు. సెప్టెంబర్ చివరికల్లా పూర్తి చేసేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామని తెలియజేశారు. ఈ సమావేశంలో నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా కలెక్టర్ పి ఉదయ్ కుమార్, గద్వాల కలెక్టర్ వల్లూరు క్రాంతి, నాగర్ కర్నూల్ అదనపు కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్, గద్వాల అదనపు కలెక్టర్ చౌహాన్, వనపర్తి అదనపు కలెక్టర్ ఎస్ తిరుపతిరావు, ఎస్సీఆర్టీ డైరెక్టర్ రాధారెడ్డి, ఎస్పీడీ సమగ్ర శిక్ష అభియాన్ రమేష్, తొలిమెట్టు రాష్ట్ర నోడల్ అధికారి కృష్ణ వినాయక్, ఆర్జేడి విజయలక్ష్మి, డిఈఓలు, ఎంఈఓలు, క్లస్టర్ హెడ్మాస్టర్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. With the new material and new software and all, we will be able to do the FLN and Unnati Lakshya programs in much better way. Thank you. If better say, you can always tap and see. So Satya, my request is we use Suresh Kalvi use this workout. Okay. We'll be able to do that. For your information now that the topic of data has come, we will change students, see, we are having a validation of the Aadhaar. So the whole URI's database is going to be Aadhaar validated database. You can all see the screens. We have this is the only screen, right? So yeah. Just to say that ఇప్పుడు మనకి ఫ్రమ్ ద ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ మనందరికీ తెలిసిన విషయాలే. మనం తొలిమెట్టు మీద, ఇప్పుడు ఉన్నతి మీద పని చేస్తున్నాము. I thought we'll take some time to get our collectors on board. I'm sure all of you are already working on it because Uday was already talking to me about the app and the issues that it has. So just the basic facts. More than 75% of the students of classes 3 and 5 in Telangana are at below basic and basic performances in literacy. There were some issues, but after that it has become simple. So today, for all the 11 lakh children, each teacher has captured at what level the child is.
in terms of both numeracy and literacy, and every month they capture these results. And this year we have taken this forward to launch the continuation of the FLN. This year it is much more supportive to the teachers. Lesson plans are given in terms of workbooks. I hope all of you have seen it. And also worksheets have been given to all the children to be able to practice. Now this, actually all the teachers are very happy that there is so much of support and the quality of the worksheets and workbooks, etc. So this pedagogy change has also meant that not just continuously teaching, but there is also an assessment, 5 days of teaching and 1 day of assessment of where the child is today. We've moved away from simple syllabus completion to focus on learning outcomes. Where the child is and what the child has learned has become very, very important for us. This has involved trainings at the district level, mandal level, and at the grassroots level teachers. Now for the FLN2, we've had trainings. See, we have the concept of state resource persons. We have about 200 excellent state resource persons. They in turn teach the district resource persons who go to the mandal level and teach the teachers at the district level. Now sitting with us are all the mandal nodal officers and also some of the complex headmasters who are in charge of the monitoring of the whole process as to whether in the classroom what has been planned is actually happening or not. And they have done such a good job that whenever we go into a school, actually normal inspector chestarante కోపంగా ఉంటుంది కదా వీళ్ళు వచ్చి ఏదో మాటలు అనేసి వెళ్తారని. But the fact of the matter is you have been their mentor, you have been their guide. మీరు భుజం తట్టి మిత్రమా ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది అని ఆ విధంగా in a very nice ecosystem which allows learning to flourish. This whole FLN mission has been taken forward, and this year also we will continue to do the same thing of lesson plan, textbook based learning, teaching using TLM as the mainstay material where the learning outcomes of the child are going to be improved on and focused on. And the survey that we conducted last year to understand the baseline of learning levels of students and the initial survey that we have just started show that there is a marked improvement in the learning levels, which will obviously get reflected next year when the NAS gets conducted. So there have been several important components of the FLN which I will take you through very quickly. One very important aspect has been the goal setting. Now what do you mean by the goal setting? Now grade 1 child has to know 20 should be able to read 20 words per minute, grade 2 25 words, grade 3 30 words and so on. Similarly mathematics ki vaste they should be able to in grade 1 read and write up to 99, then add and subtract up to 20. Along there are definitions of what levels that the child has to be at each of the grades. So this is what has to be achieved. This is the goal setting. This was communicated. FLN actually meant a fundamental change in the way classroom transaction happens between a teacher and a student. So textbook based teaching was encouraged. Direct and all our complex headmasters have played a very significant and important role in making this a great success. తొలిమెంటు ప్రోగ్రాంలో బాగా పనిచేసిన మీ అందరికీ కూడా ఎంతో అభినందనలు. మన డిపార్ట్మెంట్ మొత్తం కలిపి ఒక తాటి మీదకి వచ్చి ఫౌండేషన్ లిటరసీ అండ్ న్యూమరసీ మిషన్ తొలిమెంటు అని మనం పిలుచుకున్నాం. అది దాంట్లో అందరూ మనసు పెట్టి మనస్ఫూర్తిగా చాలా చిత్తశుద్ధితో పనిచేసినందుకు మీ అందరికీ శుభాకాంక్షలు, అభినందనలు. సో హౌ వి నో దట్ దే హావ్ వర్క్డ్ సో హార్డ్ ఇస్ recently Joint Secretary Government of India had visited Mehboob Nagar and also Borgir. With the new material and new software and all, we will be able to do FLN and Unnati Lakshya programs in much better way. Thank you.
For your information, now that the topic of data has come, ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే students we are having a validation of the Aadhaar. So the whole UI's database is going to be Aadhaar validated database. ఏమి చేస్తున్నారు అని ఒక నిరుత్సాహంగా ఏం చేయాలబ్బా అనే ఆ ఫీలింగ్ లేకుండా మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం, మనం ముందరికి వెళ్దామని ఒక మంచి స్ఫూర్తితో ముందరికి వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు కలెక్టర్స్ ఎవరైతే జిల్లాలోని రథ సారథులు వాళ్ళు రథ మీద ఇప్పుడు దే ఆర్ రెడీ టు మూవ్ అండ్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ కలెక్టర్స్ అండ్ అడిషనల్ కలెక్టర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ కమ్ ఆన్ బోర్డ్. సో మనందరం కలిసి తెలంగాణని ఐఎమ్ వెరీ షూర్ లిటరసీ లెవెల్స్ అనేవి అవుట్కమ్స్ అనేవి బాగా ఇంక్రీజ్ డెఫినెట్లీ మ్యాథ్స్ లో ఈసారి టాప్ 3 కాకపోయినా అట్లీస్ట్ మిడిల్ లెవెల్లోకి ఈసారి వద్దామని వీఆర్ హోపింగ్. రాగి జావా అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను బ్రేక్ఫాస్ట్ లో. సో ఐ రిక్వెస్ట్ యు ఆల్సో టు ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ రాగి జావా because that is really having some wealth of micronutrients which will improve. As you all know, I think all of you have also worked on the malnutrition of children. That is a very important ingredient in the whole learning curve. If they don't have proper nutrition, the mind will not work. So somehow by some miracle that Ragi Java scheme has come through and we are able to get the money to be able to do it. Without had a meeting in the same meeting or with all the teachers and HMs as to why we had so many problems, and then we discussed, and then as you said earlier also once while when we were in Hyderabad, we were discussing as to 10th class results should not improve automatically. The students who are going into 10th class should also have that capacity, and that is where when I was discussing with the HMs and the SOs, ASOs also, so the discussion came up that once ma'am has come, now that teaching learning TLP program is coming up for high school students, and FLN was already going on. After that also in the district we have been following it up very regularly. Around 4 to 5 rounds of meeting almost every month. I have 2 meetings with the education department. We have team of officers along with the DO, their office staff, then the HMs, MBOs and complex HMs, and there are teams which have been formed for even high school, like the subject expert team, which now the TLP has streamlined with the subject expert officers. We have been having meetings and all the basic issues like attendance and everything. Almost every week I ask about the attendance, and once we started following it up, the attendance of both teachers and students has improved. Right now we are in the range of 85 to 90. In the last 15-20 days we had this conjunctivitis issue where students were not coming to schools, but otherwise attendance is monitored now. And district level FLN meetings also have attended around 2 to 3 meetings in the district in 1 or 2 mandals, and also visiting schools number of times. One good response is regarding AOMP, and especially the digital boards they are getting. There is a lot of excitement regarding the basic book distribution or uniform distribution, and then the attendance and food, everything is being followed up. Regularly I am having meetings. Regarding the worksheets that we received, and which are most parties really encouraging at the field level, it has been taken up really. In terms of issues that I have observed, the maths and English are the 2 subjects where there is some kind of fear around the subjects. So I told them a story also during the FLN meeting, which was a small story if I can narrate in brief. Like if somebody picks me up and close my eyes and then takes me around in a vehicle and then leave me, or I'll be frightened to death. And maths and English is that initially there's a fear around the subject and people are not ready to take the first step. That's where the Toli Video and all these activities are coming up, and they were really welcoming about. We had also special drives of physics. So generally on WhatsApp I give a call that on Tuesday or Thursday every HM and every supervisory officer has to go and visit the school so that they get ideas what is happening. So those visits have also happened well, and they have given feedback in the WhatsApp groups also that in terms of attendance, in terms of things happening. And the teachers at the field level are also more alert that anytime we have visitors and we have things happening. Regarding the parents-teacher teaching piece was also a crucial agenda item because there is a communication with the stakeholders in terms of students. So last time we gave a call, we received all the material and the
also happened really well in the district, and there was good feedback from everybody. Regarding the high school program, till now FLN program was a big focus. Earlier when I was in Mahanagar, we also followed it up, and now also since the inception itself for the new batches, initially it was only about grade. So we went around, we used to ask students to pick up books and start reading. So there is a good response in terms of reading. Surprisingly, in some schools, like I visited Kottakotta, which is just on the way, the English reading was also really as fluent as we would expect from them. So good response is also seen, but as you said, this is a Toli method. There is a long way to go for us, and if we are able to create that conducive environment, definitely we will go long. And MOMP, of course, is being another angle of it where we are getting that support. And since the time we have joined the department, there is a lot of new series in the department also, because when I interact with teacher, they directly say, "Ma'am, there is a lot of focus," and we have also seen hopefully the passion that is the direction and passion that with which you are working. If each and every teacher starts with that, will definitely have that. Regarding with the new material and new software and all, we will be able to do the FLN and Unnati Laksha programs in much better way. Thank you. You can always tap and see. So Satya, my request is you, Suresh, Kalpi, use this workout. We'll be able to do that. For your information now, that the topic of data is come, you can just students see we are having a validation of the Aadhaar. So the whole UI's database is going to be Aadhaar validated database. Inspection of schools for Manavadi. In some of those cases, the circumstances themselves are coming forth. The activity load, teacher issue. Now there's a lot of pressure on the teachers because of this load teacher issue. Now we are trying to motivate them that from GP funds, if possible, hire 1 or 2 teachers. So some of the enterprises and branches, they come forth, and it leads to good rewards for them also. So whenever we are visiting, we are trying to combine that, and from GP funds wherever possible. Some of the larger GPs have money, not all of them. So we motivate the circumstances that at least we hire 1 or 2 person when we try to do 1 or 2 GPs, we will be able to successfully do it. So it will perhaps reduce some pressure on the teachers who have a lot to manage in that. మనం అందరం కలిసి పనిచేద్దాం, మనం ముందరికి వెళ్ళాలని ఒక మంచి స్ఫూర్తితో ముందరికి వెళ్తున్నాము. ఇప్పుడు కలెక్టర్స్ ఎవరైతే జిల్లాలోని రథ సారథులు వాళ్ళు రథ మీద ఇప్పుడు దే ఆర్ రెడీ టు మూవ్, అండ్ సో ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ దట్ కలెక్టర్స్ అండ్ అడిషనల్ కలెక్టర్స్ ఆల్సో హ్యావ్ కమ్ ఆన్ బోర్డ్. సో మనందరం కలిసి తెలంగాణని ఐఎమ్ వెరీ షూర్ లిటరసీ లెవెల్స్ అనేవి, అవుట్కమ్స్ అనేవి బాగా ఇంక్రీజ్ డెఫినెట్లీ. నాస్లో ఈసారి టాప్ 3 కాకపోయినా అట్లీస్ట్ మిడిల్ లెవెల్లోకి ఈసారి వద్దామని వీఆర్ హోపింగ్. రాగి జావా అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ చేశాను బ్రేక్ఫాస్ట్ లో. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఆల్సో ప్లీజ్ లుక్ ఎట్ రాగి జావా కోర్స్. దట్ ఈస్ రియల్లీ హ్యావింగ్ సమ్ 12 micronutrients which will improve. As you all know, I think all of you have also worked on the malnutrition of children. That is a very important ingredient in the whole learning curve. If they don't have proper nutrition, for the mind will not work. So somehow by some miracle that Ragi Java scheme has come through, and we are able to get the money to be able to do it. They will have colleagues and all the education department and engineering staff. Last year we were FLN started up our so DC and DCW master which we are actively following up on FLN. Whenever I go to our additional lecture goes to Green, definitely we take the point that we visit the school in that particular village, we review Manavadi progress, also the FLN and FLN లో ఏ విధంగా టీచర్స్ చెప్తున్నారు, ఎంత బాగా స్టూడెంట్స్ క్యాచ్ చేస్తున్నారు అన్నది వీఆర్ అబ్జర్వింగ్. సమ్ అబ్జర్వేషన్స్ అండ్ ఛాలెంజెస్ వాట్ ఐ హావ్ నోటీస్డ్ ఇన్ FLN. ఒకటి వచ్చేసి ఆల్ ద టీచర్స్ ఆర్ యాక్టివ్లీ చేంజ్ దేర్ పెడగాగీ. ఇంకా బాగుంటుంది అనిపించింది. రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ బై స్టూడెంట్స్ అండ్ వాళ్ళ పార్టిసిపేషన్ ఉంటే ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ స్టూడెంట్స్ తీసుకుంటారు అని నేను కూడా ఆ విషయం మా టీచర్స్తో కూడా చెప్పడం జరిగింది.
అండ్ మా దగ్గర ఎస్పెషల్లీ గద్వాల జిల్లాలో స్పెసిఫిక్ ఛాలెంజ్ మ్యామ్ స్టూడెంట్ యాబ్సెంటీజం అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది మ్యామ్. 50% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ కమ్ టు స్కూల్ మ్యామ్. దేర్ ఆర్ సమ్ మండల్స్ వేర్ సీడ్ కాటన్ ఫార్మింగ్ ఎక్కువ ఉంటుంది మ్యామ్. అక్కడ ఫ్యామిలీ మెంబర్సే ట్రైబ్ లేబర్గా వాళ్ళని తీసుకొని వెళ్ళడం జరుగుతుంది మ్యామ్. ఇట్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ ఆగస్ట్ అండ్ కంటిన్యూస్ జూలై ఆగస్ట్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అక్టోబర్ వరకు అవుతుంది మ్యామ్. ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఫేర్స్ అండ్ ఫెస్టివల్స్ అంటూ కూడా పేరెంట్స్ పంపించడం తగ్గిస్తారు మ్యామ్. కాబట్టి ఈ పీటీఎం మీటింగ్స్లో అంతా కూడా ఎక్కువ స్ట్రెస్ చేస్తున్నాం మ్యామ్. అండ్ వీఆర్ కొలాబరేటింగ్ విత్ ఎన్జిఓస్ ఆల్సో మ్యామ్. ముందు ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ కలెక్టివ్ అనే ఎన్జిఓ కూడా యూటిలైజ్ మ్యామ్. అండ్ ఐబీ ఫౌండేషన్ అది సో దట్ పేరెంట్స్తో మోటివేట్ చేసి స్టూడెంట్స్ని క్లాసెస్ పంపించడం కూడా ప్రయత్నిస్తున్నాం మ్యామ్. I got recently joined the Nagakar development that in Peddapalli in reading group through room to read institution. So through Boeing CSR fund we got around 3 crores. So around 60 room to read was earlier each costing 5 lakh, and it was designed for kids till 5th class, and we put books and different, they only provided books, colorful books, stories like that. Then through Granthalaya Sanstha fund also we found some room for conversion to reading rooms. And we will have to now catch up with Nagakar. Yes ma'am, so same thing. And other thing there we plan like mobile laboratory visit like. So it used to like human concern and everything, and that people used to go in 10th class, 9th class schools, and they used to visualize how heart concerns, so they develop little bit sense. Another thing there we did through JETFI fund, because of we persuaded them and they gave, so we established laboratories in around 20 high schools. So same thing now, I think will continue in our also. New initiatives have been taken up. So some of the initiatives that are in the conceptual stage and all, we are not really aware unless somebody introduces us to the concepts, ma'am. So thank you, ma'am. So this Unnati and Lakshya that is going to come up would help students, especially the 6 to 10 students. So we went to in the last 1 year that we have seen roughly around 1 year, around 6 to 7 months, the 7 to 8 months, the numbers when we look at they are promising, ma'am. So definitely I'm sure our focus to some extent, even if we are able to give a few hours in a week or a month, would actually contribute a lot, ma'am. And along with the infrastructure through MOMD also encourages our teachers to perform even further better, ma'am. Thank you, ma'am. And that way teachers actually most of them are very enthusiastic about the new initiatives, and some sort of at least appreciation from our end to the teachers who are performing well would probably go well, very well. Earlier, some of the teachers were picked in Nagakar also around 6 months ago during Teachers' Day and all the stuff, and we have participated. And software changes in the reading happening, if we can, if we are able to, then definitely we'll use them. Software ke sambandhinchi what I will do is I will request our state team to take time from each of you and come and sit with you and take you through it. And so you also have MIS coordinators in each of your districts who are from the education department who will be your cons. ఏబీసీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ రియాస్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ చాలా చేస్తుంది. సమాజంలో ఏబీసీ కానీ రియాస్ కానీ చేసింది అపార్ట్ ఫ్రమ్ టెక్స్ట్ బుక్, అంటే టెక్స్ట్ బుక్ను పక్కన పెట్టి మినిమం లెర్నింగ్ లెవెల్స్ ఇంప్రూవ్ చేయడానికి మనం ఒక స్పెసిఫిక్ అప్రోచ్ కొంత డిఫెక్ట్గా ఉన్నది మేడం. కాబట్టి పేరెంట్ వైపు నుంచి సొసైటీ నుంచి కానీ కొంత మాకు అంటే బ్రేక్ కావడానికి ఆస్కారం ఉంది. అంటే ఒక క్లాస్ తీసుకుంటే ఒక 20 స్టూడెంట్స్ ఉంటే అట్లీస్ట్ దాంట్లో లర్నింగ్ ఎబిలిటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఒక 4-5 స్టూడెంట్స్ ఉంటే అందరికీ గ్రూప్
డే యాక్టివిటీ మనం ఇచ్చిన స్పెషల్ యాక్షన్ ప్లాన్ ఏదైతే ఉందో డే 1 ఏదైతే మనం ఆల్ఫాబెట్ స్టార్ట్ చేసామో వచ్చిన పిల్లలు కూడా ఆల్ఫాబెట్ స్టార్ట్ చేయడం వల్ల సమాజంలో ఒక బ్రేక్ కావడం జరిగింది. కాబట్టి ఇది ఎఫ్ఎల్ఎన్ ప్రోగ్రామ్ ఎప్పుడైతే ఫౌండేషన్ న్యూమరసీ తీసుకున్నారో ఇది నేషనల్ ఇనిషియేటివ్ అయినప్పటికీ న్యాస్ 2 దఫాల్లో నిర్వహించిన అవుట్కమ్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో ఆ డిస్ట్రిక్ట్ రిపోర్ట్ కార్డ్స్ అవి మనం ఒకసారి అనాలిసిస్ చేస్తే నిజంగా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అన్ని విధాలా మనం చాలా ముందున్న చాలా పారామీటర్స్లో ఎడ్యుకేషన్గా పూర్తి అకాడమిక్ స్థాయిలో ఉండడం అనేది గ్రహించడం ఆ ఉన్నతాధికారులతో బ్రెయిన్ స్టార్మింగ్ సెషన్ ఇలాంటి వాళ్ళు చేయడం వల్ల టెక్స్ట్ బుక్ బేస్ చేసుకొని మినిమం లర్నింగ్ లెవెల్స్ను అచీవ్ చేస్తూ ఆ క్లాస్ అప్రాప్రియేట్ ఆ క్లాస్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన సబ్జెక్ట్ ప్రిస్క్రైబ్ చేసిన లర్నింగ్ లెవెల్స్లో ఆ స్పెసిఫిక్ టైంలో ఆ టైం బౌండ్లో అచీవ్ చేయాలా ఎండాపడి అచీవ్ చేయాలనేది ఒక మంచి ఆలోచనతో మీరు ఈ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టిండ్రు. ఎఫ్ఎల్ఎన్లో